Hi guys, it's me, Brittany Minaco again, and I'm back for another video. For today's video guys, is just compilation of random memories of us being sophomores. It includes our after school hangouts, final exams, us being random or whatever. In short, this vlog is all about randomness in our life. Katulad nito kung ano-anong pinagagawa namin. Kung gusto mo maging part ng mga kaguluhan na to, edi panoorin mo. Kung ayaw mo, edi wag. Bye! Charis! Enjoy! Hi guys! Kakauwi lang namin. Half day po kami, kaya kakain po kami! Alam nyo ba? Test ko bukas. Test ko bukas, pero sila hindi nila test. Masasabi mo na test ko bukas at ikaw hindi ka papasok. Never say never. Never give up. Ayan, sana all may jowa bells na kausap. Ayan. Sana all, no? Haba ng hair niya. Haba ng... Ay, ito yung bangs ko. Thank you nga pala kay Mizuki sa sponsor na... Ay! Wala na hati. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ano? I'm Brittany Minaco. Hindi ganyan yung intro ko eh. Hindi eh. Hi guys! Welcome back to my YouTube Ay, hindi niya alam na. Hindi ko... Hi guys! Ay, hindi ko siya kaibigan. Minaco. It's Hi me guys! back again. It's me, Brittany Minaco, and I'm back to another Ano yan? So yun, pumasok po kami ngayon. Half day lang po kami, di ba? Kasi nga ano, ewan ko kung anong meron. Corona kasi. Hindi, muto-muto na half day na tayo. In-announce nila na simula bukas, high flex na. It means we're going to back to Oh, the room. pwede mag-online. Nasa sayo kung papasok ka ng school or mag-online ka. Yun, pero sa course namin, papasok daw kami ng school. Sa inyo, Ha? nire-require ba kayo pumasok sa school? No. Mag-online nga ako bukas. Sana all. Kung walang pasok si mami bukas, papasok ako. Pero kung may pasok siya, hindi ako papasok. Yun, kahit na high flex po, sa course namin papasok kami. Pati din si Mizuki ata. Yes. Pasok kayo bukas? Yun sa course. At saka may test ako bukas. Kayo, buti pa kayo wala kayong test. Yun eh, para yun sa college, i-measure lang yung yung abilities mo sa mga subjects na science, math, English, tsaka Japanese. Video call sa kanya. Tatawid na po kami. Update lang. Kakain po kami sa masarap na kainan. Yan, dyan kami kakain. Tagal, di ba? Bibilis. Uy, maingay na. Happy birthday! Kakain po kami. Yeah. Yes, after karaoke. We're waiting. Gutom na. Gutom na This is my food today. Nambang. Nambang? I don't know. Ano daw nambang? Kaya ang ibig sabihin yung nambang ng curry. Alam mo kung saan Taiwan. Taiwan na chicken. Yun. And yun sa kanya katsu curry, Japanese. And this is her. Let's go katsu curry. Katat namin. Dabat curry. Hello world! What in the world is happening? Hello Philippines! Can you give me that? I will give you that. This is the spicy challenge. Char. Ginagawa mo! Bihin dapat. Ay, bugal. Tingnan, ang ganito kasi dapat. She's going to kill me. Uy, tama na. Itadakimasu. First hit daw at PSI. Ang sarap na. Tinidorang nahulog. Lalaki. Tapos pag spoon, babae. Eh ano naman pag chopsticks? Kada. Nagiging kain Pilipino. Yung Pilipino tayo. This is me at 3 to 4 a.m. doing my final review before my exam. I'm doing the active recall method. I test myself by using our past quizzes and answering quizzes from the books. So, it's finals week. I just want to document it because it's my last test.
a sophomore. So we have 4 tests today. So it is biology, modern Japanese, Japan history, and world history. It's all brain draining subjects. So yeah, good luck to me. And see you when the test is done. Let's see what we will do for today with my friends. Hey guys, I bought a new school shoes. Yeah, it's new. It's shiny. Yeah, let's go. Going to the bus stop. I'm in a rush because I missed the first bus that I was supposed to ride. I'm going home. I'm going home. The dog! Where's the dog? Woo! You are here, Akmano! Day 2 of finals. Yay! So, it's day 2 of finals. So, this will be my last exam. Being a sophomore, I don't know what to feel, but I just want to finish the exam. I need to rest. I need to rest my brain. I've been studying for the past few days. Yan, after school. Ang ganda. Parang umuusap. Ay, magic. Yan o. Magic. Yan, we're eating. Anong tawag dito? Yakiniku. Teppanyaki. Ha? Teppanyaki. Teppanyaki. Yan, itadakimasu girl. Tignan niyo, ang sarap oh. Yee, first time ni Myla. Yay! After exam. Matamis ba? Matamis ba? Nilagay niya. Kinain niya pure. Kinain niya yun pure. Tignan mo. Matamis ba? Sungan nila lang yun sa ano, B. Hindi ko sinabing ano. Sa kala niya matamis to. Ginagawa mo. Wala sa plano pero nag-shopping na. Uy! Ayun, gocha meron. Gocha. Sarap! Tamang milk tea lang. Sakura. Ganda oh. Kain ulit with Mizuki. Chicken! Yummy! Kasi baka maano ako. Lapit ka kaya. Nadi.
私はね、フィリピンからして、メイちゃんは日本、ジャパン、I love Japan。みんなジャパン。はい、これは、C 組の、かっこいいだ。でもこのクラスのおかん。イエーイイエーイまっちゃん。じゃあ小顔効果で出してもっとでかくしよう。じゃあマジ早くピースピースはいカンちゃん3人やな。まっちゃんは写真好きじゃないです。はいニコニコ。はいニコかんちゃんですね、かんちゃん。はいニコニコ。今だけだね。はい。真面目ですね。ここはゲームしてますね。ゲームクロードです。ゲーマー。ゲームですね。ゲーマーズ。ゲーマーズ。これはラブラブですね。ハート。山梨組じゃん。こんにちは。何が？あ、はべらせたいですね、こういう時は。ああ、もう元気ですね。一番元気。元気なのはいいことです。なんだろう。あ、写真がいいですね。L組ですね。エル組ですね。エル組。 L組男子です。何してるかわからない。わかりませんが、まだゲームをしてますかね。ゲーム部ですかね。ミーティング。あ、あ、戻りました。元気一番。一番元気。君の名前エリザベスです。よろしくお願いします。ミーティングしてますね。まっちゃん、また回ってきた。なんかお話をしてます。雑談です。相変わらず寝ております。これは3年生の教科書のリスト。リストです。みんな3年生。で、先生の天寺先生です。と、桃香さんですね。桃香です。今年の実況は私。ちょっと待ってください。はい、水木です。